kasance da Unity TV domin labaru akan al'amuran yau da kullum. Unity TV, murya cikin nazari. News from around the globe. Hot, fresh, balanced and objective. On Unity. Hello and welcome to News Hour on Unity TV. Today is Wednesday, 24th of June 2023 and it's equivalent to 3rd of Zulhijjah 1444 after Hijrah. The headlines. Tinubu arrives in France for Global Financial Pact Summit. EFCC releases ex-governor Autumn after 10 hours grill. On the foreign scene, judge sets Trump trial date for mid-August. And in sports, Osimhen agreed 2-year Napoli renewal. De Laurentiis. And those were the headlines, and for details and more of the stories, I am Rukayat Sani Ibrahim. President Bola Tinubu on Tuesday arrived Paris, France for a 2-day new Global Financial Pact Summit. Tinubu was received at the airport by Ambassador Kayode Laro and other top government officials from the Nigerian Embassy and French Ministry of Foreign Affairs after the plane touched down at 6:47 p.m. local time. The Nigerian president left Abuja to the Nnamdi Azikiwe International Airport yesterday for the event slated for June 22 and 23. During his time in Paris, the president will join world leaders to review and sign a new global financial pact that places vulnerable countries on a priority list for support and investment, following the devastating impacts of climate change, the energy crisis, and the COVID-19 pandemic. According to a statement by Dele Alake, the President's Special Advisor, Special Duties, Communication and Strategy, the President, accompanied by members of the Presidential Policy Advisory Council, along with other government officials, is expected to return on Saturday. President Bola Ahmed Tinubu on Tuesday returned the National Emergency Management Agency (NEMA) and the National Hajj Commission of Nigeria (NACON) to the office of Vice President VP Kashim Shettima for supervision. In a statement signed by Olusola Abiola, a Director of Information in the Office of the Vice President, the action of the President is in compliance with their various establishment acts. Meanwhile, the President, hours earlier on Tuesday, departed Abuja for a 2-day summit in Paris, France. The federal government says the board of the National Drug Law Enforcement Agency (NDLEA) and the National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC) are not dissolved. In a statement on Tuesday, the Secretary to the Government of the Federation, SGF George Akume, said the two boards are exempted from the dissolution of the boards of federal government parastatals, agencies, institutions, and government-owned companies earlier announced later Monday. The statement with the clarification was signed by the Director of the Information in the SGF office, Willie Bassi, on behalf of Akume. On Monday, President Bola Ahmed Tinubu approved the dissolution of all boards of federal government, parastatals, agencies, institutions, and government-owned companies in the exercise of its constitutional powers and in the public interest. The SGF office stated that the directive took effect from Friday, June 16, 2023. After spending over 10 hours at the Makurdi office of the Economic and Financial Crimes Commission (EFCC), former Governor of Benue State Samuel Autumn have been released by the Anti-Graft Agency. The governor had Tuesday morning at about 10 a.m. reported at the zonal office of the commission following an invitation from the office. It was gathered that the former governor was invited by the commission to answer to allegations relating to his 8-year stewardship as governor of the state. After spending the entire day at the commission, the ex-governor was seen being driven out of the EFCC office in a sports utility vehicle SUV at about 7:55 p.m., accompanied by some friends and associates who had waited patiently at a nearby hotel for his release, though the former governor could not be reached for comments or a statement. The suspended governor of the Central Bank of Nigeria, CBN, Godwin Emefiele, on Tuesday approached the Federal Capital Territory High Court in Abuja, challenging his detention by the Department of State Services, DSS.
In his originating motion on notice, Emefiele is praying for the court to enforce his right to liberty and freedom of movement, as there is no basis for his continuous detention. However, in a preliminary objection filed against the fundamental rights enforcement suit instituted by Emefiele, the Attorney General of the Federation, AGF, and the DSS told the Federal Capital Territory High Court that the detention was backed by the order of a magistrate court and prayed for the court to dismiss the motion with cause. The AGF is also challenging the jurisdiction of the court to entertain the suit, as the originator motion filed by Mr. Emefiele ought to have sought that the court set aside the order for his detention rather than seek enforcement of rights. The DSS, on its part, is also challenging the motion for bail filed by Mr. Emefiele. The case has been adjourned till July 13 for ruling. Governor Abba Kabir Yusuf of Kano State has appointed 19 commissioners and members of the State Executive Council subject to the approval of the State Assembly. Among them are Honorable Ali Haruna Makoda, former Chief of Staff to the ex-Governor Abdullahi Ganduje, and Honorable Nasur Garu, elder brother of Murtala Garu, deputy governorship candidate of the All Progressives Congress APC in the 2020 elections. The governor submitted a total of 19 names to the Assembly for screening. Speaker of the Assembly, Honorable Jibril Ismail Falgore, reeled out the names while reading the letter at plenary on Tuesday. After reading a motion about the nominees by the majority leader of the House, Lawal Hussaini Chedier Gangurasa Dala, which was seconded by Honorable Tukun Muhammad Faye, the nominees were urged to appear before the House on Wednesday for screening. Gunmen on Monday kidnapped the Oba of Idofin Shedrack Obi Beni and his yet-to-be-identified man, wife in the Yagba East local government area of Kogi State. According to the newsmen, the victims were kidnapped around 5 p.m. along the Makutu Idofin Road in Kogi State. Confirming the incident, the chairman Yagba East local government area, Abdul Razak Asiru, described the incident as very shocking and sad. However, the State Public Relations Officer SP Williams Ovie Aya said a divisional police officer was yet to brief him about the incident as at the time of filing this report. There was palpable anxiety among members of the public yesterday following a rise in the ex-depot price of petrol by 4.3% to 490 naira per litre. As a result, some petrol stations have started selling above 500 naira per litre, 12 naira higher than the 488 per litre price in the Lagos area. But findings by newsmen showed that NNPC Limited still sells the product to major marketers at 446.57 naira per litre. A visit to price depots in Lagos showed that independent marketers who lived at 490 naira per litre ended up selling it at 520 naira per litre at their stations, depending on the location in Lagos. It also indicated that while NNPC Limited continues to sell at 488 naira per litre in Lagos and its environs at their retail stations, the major marketers fix their prices at between 488 naira and 492 naira per litre, depending on location. This is even as many operators who bought at 490 naira per litre were seen reselling at 515 naira per litre in a thriving black market, a development that has put additional price markups on retail price. The checks for the showed that many petrol stations in Jos Plateau State capital sell petrol at 530 naira to 550 naira per litre, while some hawkers were seen retailing petrol at 700 naira per litre. And on the foreign scene, the federal judge overseeing the Justice Department prosecution of former President Donald Trump on charges related to his mishandling of national security information and obstruction of justice has set a preliminary trial date for mid-August. Judge Eileen Cannon for the U.S. District Court for the Southern District of Florida on Tuesday issued an order scheduling Trump's trial to begin on August 14, though Trump's team is expected to file a number of motions seeking to delay the proceedings on various grounds.
The order also leaves open the possibility of continuance based on the complexity of the case and issues around classified documents and security clearance. Canon's order requires pre-trial motion to be filed in just over a month on July 24. That deadline could prove tricky for Trump to meet as he continues to scramble to assemble a legal team to defend him. And in sports, Napoli President Aurelio De Laurentiis has revealed that Nigerian striker Victor Osimhen has already agreed to a contract extension at Naples. The forward played a major role in guiding Napoli to their first Serie A title for more than 3 decades, contributing 26 goals and 4 assists in the league and clinching the top scorer award. However, at a time when Osimhen has just over 2 years remaining on his contract, there are increasing amount of admirers who are keen on signing the 24-year-old. Manchester United and Bayern Munich are reportedly both contemplating an approach for Osimhen. Although Real Madrid may still be toying with an approach for the player, Los Blancos has just signed Joselu and continue to be linked with Paris Saint-Germain's Kylian Mbappe. And with the sport news, we've come to the end of our bulletin for today. You can also watch us live on our the satellite decoder Badarsat, which has been watched in about 8 countries of the world free. You can also follow and engage with us on our social media handles at Facebook, Instagram and Twitter at Unity Radio FM TV respectively. You can also watch us and stream us live on our YouTube channel at Unity FM TV. I am Rukayat Sani Ibrahim. Thanks for watching and enjoy the rest of our programs. I was the head boy in my primary school, senior prefect and best graduating student in my secondary school, but drug abuse almost ruined my life. I was on an average of 2 grams of cocaine per day. I was taking 8 ampoules of pentazosine daily. European shisha, cocaine. I became a user, a dealer and a gangster. I saw other users drowning. I knew I didn't want to be like them, but I was already trapped. My family disowned me. My employment was terminated. I sold my car, sold my house. I'll go out well-dressed and return shoeless, shirtless in exchange for drugs. I was seeing things that were not real, and I once stabbed myself because I felt something crawling under my skin. I contacted NDLEA and started therapy. I spent 3 months in therapy. I spent 8 months. It's easy to relapse, but your mind has to be stronger than the cravings. Drugs does not love you. You are not the one using drugs. Drugs are the one using you. Say no to drug abuse. Please pay attention. It starts from the foundation. Everybody needs somebody. You turn a blind eye and care nothing less. Say it's just business, all about the money. You are so unbothered as long as they pay. Say it's just business, all about the money. You know they're on a fast lane, but you've got business to run. So you look away the other way. It concerns you. It kill love, it kill dreams. It land people for jail. War against drug abuse. Unity. Labaran duniya. Labaru da dumudumansu. Babu bangaranci cikin gida da ƙasashen waje. Yau. Fara da karanto muhimman kanin su. A cikin labaran namu ne za ku ji cewa MFLA ya maka DSS kotu. Haka kuma Najeriya da UNESCO suna kokarin kawar da cin zarafin mata a makarantu.
Bangaren labarin ƙetare, Faransa ta musanta batun kama dakarunta na ƙasar Chad da ta yi. Sai kuma bangaren labarin wasanni, Cristiano Ronaldo ya sake kafa sabon tarihi a Tukanin labaran kenan. Domin sauraron cikakkun su daki sai ku kasance tare da ni Nasiba Adam Idris. Dakataccen gwamnan babban bankin Najeriya wato CBN Godwin Emefiele ya garzaya babbar kotun birnin tarayya Abuja, yana kalubalantar tsare shi da hukumar tsaro ta farin kaya wato DSS ta yi. A jawabinsa na farko kan sanarwa, Emefiele yana addu'ar kotu ta tabbatar masa da haƙƙinsa na walwala saboda babu dalilin ci gaba da tsare shi. Sai dai babban lauyan gwamnatin tarayya da kuma hukumar DSS sun zage cewa tsare gwamnan CBN da aka dakatar yana kan ka'ida. A wata karar farko da suka shigar kan karar da Emefiele ya gabatar, babban lauyan gwamnatin tarayya wato AGF da hukumar tsaro ta farin kaya DSS sun shaida wa babbar kotun birnin tarayya cewa tsarewar ta samu goyon bayan umarnin wata kotun majistare. Gwamnatin tarayyar Najeriya tare da haɗin gwiwar cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya mai kula da harkokin ilimin kimiyya da al'adu wato UNESCO da sauran masu ruwa da tsaki sun fara tattaunawa domin samun mafita mai ɗorewa a game da matsalar cin zarafin mata a makarantu a faɗin ƙasar. A jawabin da ta gabatar a wurin bikin ƙaddamar da kwamitin a ranar Litinin Abuja, babban lauyar tarayyar Najeriya kuma babbar sakatariyar ma'aikatar shari'a ta Najeriya Mrs. Beatrice J.D. Abba ta bayyana cewa yara suna da hakkin a kare su daga duk wani nau'in tashin hankali a gida ko a makaranta. Shi ma Mr. Stephen Oyenkwelo wanda ya wakilci kungiyar UNESCO ya ce babu yadda za a kawar da matsalar cin zarafi ba tare da ilimi ba. Tun aka kafa wani kwamitin da zai yi duba na tsanaki a fannin shari'a domin tabbatar da an hukunta masu aikata wannan aika-aika na cin zarafin yara mata a makarantu a Najeriya. Birtaniya ta sanar da cewa a shirye take ta rage haraji da take daurawa akan kayayyakin da ake shigo da su daga Najeriya da wasu kasashe masu tasowa. Wata sanarwar da ofishin jakadancin Birtaniya da ke birnin Abuja ta fitar a ranar Litinin ta bayyana cewa gwamnatin ta ɗauki wannan mataki ne da zimmar farfado da ƙa'idojin cinikayya, ceto sana'o'i da miliyoyin kuɗaɗen pounds da masu amfani da kayayyakin suke biya a kowace shekara. Wannan ya biyo bayan sabon shirin cinikayyar kasar da kasashe masu tasowa tun bayan ficewarta daga kungiyar tarayyar Turai wanda ya shafi akalla kasashe 60. Jami'an hukumomin alhazai sun gaziya zuwa Mina, Arfa da Musdalifa don tabbatar da komai na tafiya daidai gabanin fara aikin hajji nan da sati guda. A bana an samu ƙarin alhazai inda Najeriya ke da maniyyata fiye da 60,000. Wannan dai ya sa hukumar alhazai ta Najeriya wato na hakon da sauran wakilan hukumar na jihohi suka kai ziyara filin Arfa da sauran wurare don tabbatar da an bi tsarin yadda za a yi jigilar alhazai cikin sauki ba tare da samun cinkoso ba. Da yake bayani a lokacin ziyarar, mai kula da jigilar alhazai a kamfanin masu yin hidima ga alhazai na kasashen Afirka waɗanda ba Larabawa ba, Abubakar Banama ya ce za su jajirce wajen tabbatar da cewa an ware wa kowace jiha ta Najeriya motar da za ta yi jigilar alhazan ta zuwa waɗannan wurare a kan lokaci. Idan za a iya tunawa a lokacin aikin hajji na shekarar 2015 an samu turereniya inda mutane suka rasa rayukansu, sai dai tun daga lokacin an samu gyare-gyare ta yadda ba a bari mutane su je waje sai an yi tsari. Ƙungiyar dillalan jakuna ta Najeriya na neman hukumar kwastam ta ƙasa ta biya ta diyyar naira biliyan 1 saboda kwace mata naman jakin da ta yi. Ƙungiyar dai ta zargi kwastam da kwacewa tare da miƙa nama da fatun jakuna ga hukumar killace kayayyakin amfanin gona ta Najeriya wato NAQS a kwanakin baya. Tuni dai hukumar ta NAQS ta lalata kimanin buhu 414 na naman jakin wanda aka yi hasashen darajar sa ta kai kimanin naira miliyan 200 wanda hukumar kwastam ta kama ranar 19 ga watan Mayu a shekarar a jihar Kebbi. Kwastam dai ta yi zargin naman na kan hanyarsa ce ta zuwa kasuwar Ochanja da ke jihar Anambra, inda daga can za a wuce da shi kasar China da sauran kasashe. Sai dai dillalan jakunan sun yi zargin cewa an kama kayan nasu ne saboda sun ki biyan cin hancin naira miliyan 1.5 da jami'an kwastam din suka nema daga hannunsu domin su kyale a wuce da su. Shugaban kungiyar dillalan Ikechukwu Anude ya tabbatar mana manema labarai cewa suna neman diyyar kuma ba za su lamunci ci gaba da kama musu naman ba. Gwamnatin jihar Kano ta bayyana cewa ta
kwato filaye na triliyoyin nairori tun bayan da Abba Kabir Yusuf ya karɓi mulkin jihar. Sabon gwamnatin ta rushe gine-gine da ke otal ɗin Daula da filin Idi da kasuwannin Kwari da Wambai da dai sauransu, al'amarin da ya haddasa cece-kuce a ciki da wajen jihar. Gwamnatin ta zargi tsohuwar gwamnatin Abdullahi Umar Ganduje da mamaye filaye ba bisa ka'ida ba, zargin da ta musanta tare da bayyana shi a matsayin mara tushe. Sakataren gwamnatin jihar Dr. Baffa Bicine ya sanar cewa darajar kuɗin gine-ginen da suka rusa ta kai tiriliyoyin nairori a yayin wata hirarsa da kafar talabijin na ƙasa. Bangaren labarin ƙetare, Faransa ta musanta batun kame wasu dakarun sojinta da Chadi ta ce ta yi akan iyakarta da Sudan bayan da suka shiga yankin ba bisa ka'ida ba. Lamarin da ma'aikatar tsaron Faransa ke cewa sabanin fahimta ne aka samu a tsakanin bangarorin biyu. Wasu fayafayen bidiyo da suka bazu a kafofin sada zumunta da zamani sun nuna yadda wasu sojojin Chadi ke ta sakiyar wasu sojoji sanye da kakakin Faransa, yayin da sojojin da Chadi ke bin bayan su rike da bindigogi. Wani guda kuma ke amsa waya a gefe guda, lamarin da ke nuna cewa suna karɓar umarni ne kan tisa ƙeyar sojojin. Sai dai ma'aikatar tsaron Faransa ta yi ƙarin haske game da bidiyon wanda ta bayyana da sabanin fahimta daga ɓangarorin biyu, tana mai cewa haɗakar sojoji na Faransa da Chadi na aikin bayar da tsaro ne a yankin Abache na gabashin Chadi mai tazarar kilomita 48 da inda sojojin Chadin suka tsare su lokacin da suka fito ran gadin tituna, lura da yadda damuna ke ƙara ƙarfi. A cewa ma'aikatan tsaron ta Faransa, sojojin da ke aiki a shingen binciken ba su da masaniya game da aikin haɗakar sojin na Faransa a Abache, kuma tuni suka saki sojojin tare da ba su damar ci gaba da aikin su bayan fahimtar juna. Fagen labarin wasanni kuwa, kyaftin ɗin Portugal Cristiano Ronaldo ya kafa tarihin zama ɗan wasa na farko da ya doka wasanni ƙasa da ƙasa 200 a wasan neman gurbin shiga gasar cin kofin nahiyar Turai ta Euro 2024 da suka doke Iceland da ci 1-0. Dan wasan mai shekara 38 shine ci kwallon da ta baiwa Portugal nasara a mintuna na 89 ana dab da karkare wasa. Ronaldo, wanda ake taka leda wa kungiyar Al-Nassr na Saudiya, ya karya tarihin dan wasan Kuwait Badr Al-Mutawa da cika wasanni 196 a cikin watan Maris inda ya gabata, kuma tuni Guinness World Records suka mika masa shaidar yaban tun kafin fara wasa. A fagen hada-hadar 'yan wasanni, dan wasan tsakiyar na Chelsea da Faransa N'Golo Kante ya amince ya kulla yarjejeniya da zakarin Saudi Al-Ittihad. N'Golo Kante ya rattaba hannu kan kwantaragin shekaru 3 da kungiyar kan kuɗi fam miliyan 86. Wasanni 9 kacal Kante ya buga wa Chelsea a kakar shekarar 2022 zuwa 2023 da aka karkare saboda fama da rauni. To wannan rahoto na wasanni kuma shi ya kawo ƙarshen labaran namu na yau, amma kafin misalma da kuka da kuma kuna iya ci gaba da bibiyan shirye-shiryen da kafafen sada zumuntar mu da suka hada da Facebook, Twitter, Instagram, amma da YouTube dukansu a TUNTBE TV. A madadin wanda ya tace mana labaran namu na yau, Bashir Musa, ni Nisiba Adam Idris ne karanto, da ke fatan za ku ci gaba da jin daɗin ku tare da bibiyar mu a dukkanin kafafen sada zumuntar mu akan tashar Unity FM TV. Bisalam. Pay attention, it starts from the foundation. Everybody needs somebody. You turn a blind eye and care nothing less. Say it's just business, all about the money. You are so unbothered as long as they pay. Say it's just business, all about the money. You know they're on a fast lane, but you've got business to run. So you look away the other way. It concerns you. It a kill law, it a kill dreams. It a land people for jail. War against drug abuse. Labaran duniya. Labaru da dumudumin su. Babu bangaranci. Cikin gida da ƙasashen waje. Unity.